He's a liar. Er ist ein Lügner. Er ist ein Lügner. Now you say, he's a liar. Er ist ein Lügner. Now make this question in German. Is he a liar? Ist er ein Lügner? Ist er ein Lügner? Yes, he is a liar. Ja, er ist ein Lügner. Ja, er ist ein Lügner. No, he is not a liar. Nein, er ist kein Lügner. Nein, er ist kein Lügner. He is a good liar. Er ist ein guter Lügner. Er ist ein guter Lügner. Now try to make this question in German. Is he a good liar? Ist er ein guter Lügner? Ist er ein guter Lügner? No, he is not a good liar. Nein, er ist kein guter Lügner. Nein, er ist kein guter Lügner. She is a bad liar. Sie ist eine schlechte Lügnerin. Sie ist eine schlechte Lügnerin. Now try to make this sentence in German. No, she is not a bad liar. Nein, sie ist keine schlechte Lügnerin. Nein, sie ist keine schlechte Lügnerin. She isn't a liar. Sie ist keine Lügnerin. Sie ist keine Lügnerin. Is she a liar? Ist sie eine Lügnerin? Ist sie eine Lügnerin? Yes, she is a liar. Ja, sie ist eine Lügnerin. Ja, sie ist eine Lügnerin. No, she is not a liar. Nein, sie ist keine Lügnerin. Nein, sie ist keine Lügnerin.